Hi guys, welcome back to Warthog Defense. In this video we have more information about the deployed Russian S-300 system in St. Petersburg. Namely, it turns out that these systems were deployed to protect Russian President Villa or Dacha. So Putin Villas was protected from these air defense systems, and all other facilities were left unprotected. So now Russians are deploying these systems, and from time to time we have some extraordinary footage, and this is the case when Ukrainian snipers eliminated dozens of Russian soldiers in only one night, and we will also see this footage. Stay with us, let's see the update. An audacious Ukrainian UAV attack on gas facilities near St. Petersburg was reportedly enabled by a chronic shortage of usable air defense systems in the area, as a result of them being redeployed to protect Putin's luxury residence at Lake Valdai. The VCHK OGPU Telegram channel reports that Pantsir-S 1 short-range air defense Shorad systems, formerly based in the St. Petersburg areas, were mostly redeployed to protect a particularly important facility in Valdai. That is Putin's residence there. It was reported before the war in Ukraine that Russia had established a Pantsir regiment in St. Petersburg. However, apart from mostly being redeployed to Valdai, its Pantsers have reportedly also been sent to Ukraine, and one was lost in an accident. VCHK OGPU comments, "Today, it is simply impossible to take St. Petersburg and the Leningrad Oblast into a circumferential air defense network, as well as important strategic enterprises, due to a shortage of anti-aircraft missile systems." It notes that the local air defense units are mainly equipped with longer-range systems such as the S-300, S-400, and Buck M1, which have difficulty engaging small, slow targets traveling at low altitudes. In response to the attack, Astra reports that Russia has deployed S-300S to protect sites in the region around St. Petersburg. A video recorded by a local resident shows an S-300 on the road. "So guys, we're preparing for the worst," he says. О, все, вон С-300. Я служил на такой. Все, ставят по всей вокруг Питера. Так что, ребята, готовимся, блядь, к худшему, блядь. Just 2 Ukrainian GUR special operators eliminated 22 Russian soldiers with 3 .38 caliber sniper rifles in one night. Looks like Hainel HLR 338 sniper rifles finally arrived, for which the German government denied export licenses to Ukraine for years because conflict zone. Brief interview with a sniper team of the 79th Tavrian Air Assault Brigade. They operate day and night, having taken part in the hottest sections of the front line.
і там вже ніяка снайперська гвинтівка, вона вже ніяк не впорається. То ми просто спостерігали, всі дані передавали далі по командуванню, і там вже працювала вже артилерія по нашим даним, які ми збираємо. Бувають авіація працювала. Все залежить від конкретної ситуації, від дистанції до противника. Особисто мені, я лише живу село противника знищував. Зазвичай це кулеметник, зазвичай це якісь точки определені СПшки, де там просто треба подивитися вогнем. Відстань там була маленька, там всього лиш було 200 метрів, але там кусочок голови було, просто торчало, вона йшла по окопу і просто перебігав. Кусочок голови вже було видно. І я взяв на упреждення, я стрельнувся і з першого пострілу влучився. Я пишаюся цим пострілом. При заміні ворожої позиції побачив цілі, які йшли, можна сказати, настільки близько, один біля одного, що навіть з першого разу я навіть не повірив, що таке можливо. Вони тримались друг за дружку, як гусеничка просто, йшли в рядок. Скажу, навіть не стріляючи тоді з гвинтівки, а просто з звичайного автомата. Тоді 2-3 цілі я уразив, проте я ж кажу, що я ніколи такого не бачив, що просто знаючи, що та ділянка майже завжди прострілювалась, я просто не розумів, на що вони розраховували. Тим більше це вже було під ранок і навіть вже не темно, вже було сіро. Вони там всі, звісно, попадали і, здається, мабуть, ще добу цілу з вікон, мабуть, з будівель, які вони мали замінити, ніхто навіть не виглядав. Снайпер – це багатошарова така професія, що не значить, що ми лягаємо і працюємо чисто за закінки. Ми маємо знати інженерну спеціальність, ми можемо і маємо працювати як з гранатомета, з автомата. Майже скажемо так, що ми стріляємо з усіх видів зброї, крім артилерії. Цілі, які підтверджені, які не підтверджені. Сама професія снайпера підрозуміває те, що ми не вбиваємо, ми, можна так сказати, калічимо для того, щоб знищити якомусь більше кількості. Тому що, стріляючи на ураження, вбиваючи одну людину, це таке, а коли ти його пораниш, чекаєш, коли за ним прийдуть інші, то шанс того, що ти можеш знищити більше людей. Або навіть деморалізуєш, доки він там лежить і кричить, інші в окопі сидять і вже трошки по нервам їм б'є. По цілям я можу сказати, що ніхто, звісно, що не рахує, там ніяких зарубочок не робить. Десятка-20 точно, а далі вже такого. Ми не рахуємо прям так. Посилають людей без оружия, щоб вони підібрали в тих своїх товаришів зброї і навіть почали воювати. Були такі випадки. Аналогічно. Я цілі свої не рахую. І теж, як сказав напарник, цілі бувають не підтверджені, бувають не підтверджені. Але якщо судити чисто по підтверджених, то десятка. Thank you guys for watching Warthog Defense, the best channel for the covering of the war in Ukraine. Stay with us, we will always have the best and the newest update. Comment, like, subscribe, become a member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.